হোমওয়ার্ক করো নাই, বের করো নাই, তুমি ক্লাসে থাকো, হোমওয়ার্ক তো জানো। মোবাইল মোবাইল ছিনতাই হয়েছে গ্রামে যাওয়ার পরে? তোমার গ্রাম কোথায়? শেরপুর তো পাহাড়ি এলাকা আছে তো, ওখানে হাঁটতে গিয়েছিলাম। হাঁটা কে? ও, ডাকাত মিলে নিয়ে গেছে? কয়জন গেছিলা তোমরা হাঁটতে? 4 জনের সাথে 8-9 জন ডাকাতে পারলো? নইলে মারতো? হ্যাঁ, সবকিছু পুরো আবার পার করে দিছে। আর কি হাইকিং করতে যাবা? তোমার মনে রাখা উচিত তুমি বাংলাদেশের নাগরিক। জিডি করছো? তোমার কি মনে হয় যে ইলেকশনের এই মাসে পুলিশ তোমার এই জিডি নিয়ে কাজ করবে? পুলিশের তো বসে আর কাজ নাই, ওরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। বাহ, বাহ। এটা তো বাহ। ইমোতে, মেসেঞ্জারে হ্যাকড অ্যাকাউন্ট হ্যাক। এই ধরনের টাকা পয়সা লেনদেন করার ক্ষেত্রে আর প্রথমত কথা বলতে হবে সরাসরি। ঠিক আছে? কিভাবে শেয়ার হয়েছে? এটা কিভাবে পাবে এটা বলো? যে কোনো টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন থাকবে সবসময়। ঠিক আছে? আর 2 হলো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। না, মোবাইল ট্রানজাকশনে কোনো সমস্যা নাই, তোমার বাবা যদি ওই সময় মেসেঞ্জারে কল দিত তাহলেই তো হইতো যে কিরে তোর কি খবর, কোথায় আছিস এখন। ভয়েস বুঝবে না? যে বলতো যে তোর সমস্যা আছে, তুই ভিডিও কল দে, তোর সাথে একটু কথা বলি এতদিন পরে। ভয়েস বুঝবে না কি? যেখানে থাকুক, সব এয়ারপোর্টে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলা যায়, মেসেঞ্জারে কথা বলা যায়, ওয়াইফাই থাকে। ঠিক আছে, মেসেঞ্জারে কথা বলবে সরাসরি ভিডিও কলে, এয়ারপোর্টে ওয়াইফাই থাকে তো। হম। এবং এত মানবিক হওয়া ভালো না। কিছুদিন আগে আমার আমাদের মর্নিং শিফটের এএন নামে আসাদ নূর নামে একজন স্যার আছে, কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর। ঠিক আছে? হুম। উনি ওনার ইমো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে আমার মোবাইলে মেসেজ দিছে যে হাসপাতালে একটু জরুরি সমস্যা আছে, আমার কিছু টাকা লাগবে, বিকাশ নাম্বার।
আমি আবার লিখছি যে কি সমস্যা খুলে বলেন। বললো যে একটু জরুরি, হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ছি, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসছে, সাথে এত টাকা নেই। আমি আবার লিখছি ঠিক আছে, কত টাকা লাগবে? বললো যে এই 1015 মতো দিলে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি তো ওই যে বিকাশে লেনদেন করলে ওই স্ক্রিনশট রাখি, ওরকম একটা স্ক্রিনশট কনভার্ট করে টেক্সট বানাইছি। ও যেমন প্রতারক, ঠিক আছে, টেক্সট বানাইছি, টেক্সট বানাইয়ে ওই টাকার জায়গায় এডিট করে 20,000 বসাইছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি, তাড়াতাড়ি আসো। 20,000 বসাইছি বুঝলাম। এরপরে ওই টাইম চেঞ্জ করছি, যে টাইমে পাঠাচ্ছি ওই টাইম দিছি, ইত্যাদি ইত্যাদি, ওই ফেক মেসেজটা দিয়ে দিছি যে পাঠাইলাম। পরে বারবার দিতেছে তো আসে নাই তো, আসে নাই তো। আমি বলছি আমার পাঠানোর কাজ আমি পাঠাই দিচ্ছি, এখন তোমার কাজ, তুমি ধরো। আমি তো বুঝছি ফেক অ্যাকাউন্ট, ওর সাথে একটু খেললাম আর কি। You cannot buy a car unless dash it costs a lot, unless you have a lot of money, unless you have the money। কোন পরিমাণ টাকা? লট অফ মানি তাকে ফোকাস করতে হবে। You are now sick, call me in case you need my help। He is so short that he cannot reach the ceiling। Since there are no more questions to discuss, we can end our class here। Hmm. Since there are no more questions to discuss, we can end our meeting now। I worked hard, although I missed GPA 5 in the exam হবে। Hardly had we started to eat when the rain, the cyclone started ইত্যাদি। When the guests arrived, we were unable to go by train because of arriving at the station late। I will give him the message as soon as I see him, as soon as I meet him। When I was a child, I used to study a lot। Would না, used to, অতীতের অভ্যাস বোঝাতে used to ইউজ করা হয়। হুম, এটা সবাই করবে, একটু ডিফারেন্ট করে দিও। There are many helpless people, I wish I could help them। 28, everybody desires success but very few can attain it। Industry is the mother of good luck। এটা একটা proverb। Scarcely had the teacher gone out of the room। Scarcely এর সাথে প্রথমত conjunction when দিতে হবে। When the students started shouting, started making a noise। Our main profession is agriculture, so we cannot help improving the agriculture sector। We cannot help improving the cultivation method। Most of the educational institutions are poor in respect of facilities, though our government is trying to develop the condition of the institutions। Rivers are not now dash। Most of the rivers have changed their courses। Rivers are not now in the same place as they were previously। It কেন, অনেকগুলো রিভার্স তো, as they were before। Most of the rivers have changed their courses। Dash brings a lot of damage। Untimely flood brings a lot of damage। He confessed that dash, so I forgave him। He confessed that he took my book without my permission, so I forgave him। এমন কিছু যেটাকে ফরগিভ করা যায়। Dash causes flood। Heavy rain causes flood। People suffer most when the flood occurs। Dash has now become a necessity। Using mobile phone has now become a necessity। 29,
There were so many students in the science fair. Every one of them put on ID cards so that the science fair, na? So that the authority put on আছে হলো past tense. There were past tense. So আমরা would could might দিব। নাকি এখানে could দিলেই হবে। So that the authority could recognize them for security reasons. হবে। I never find you studying seriously. In spite of that, you always do well in the exam. Studying seriously, I never, in spite of that, in spite, despite থাকলে উল্টা মিনিং দিতে হয় না? এই জন্য in spite of that, you always got a good figure in the exam. It was raining heavily when dash. He did not have an umbrella with him, so he was wet. It was raining heavily when he was on the way. I have failed in the exam and I know better how it feels. You will never know it because the wearer best knows where the shoe pinches. The wearer best knows where the shoe pinches. এটা একটি প্রভাব ছিল। অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি তাসিন আলম এশার জন্য, অথচ সে জয়েন করে নাই। You take too much food at dinner. Dash in the long run unless you change your eating habit. You will have to suffer in the long run unless you change your eating style. ফিউচার টেন্স দেওয়া বেটার, কারণ এখন খাচ্ছে আর সাফারিংটা অনেক পরে আসবে। You will have to মানে করতেই হবে, বাধ্য হবে সে সাফার হতে। King Lear was dash of kingdom that he decided to divide it among his daughters. সে আসলে কিংডম রুলিং করতে করতে টায়ার্ড ছিল, এজন্য সে তার কিংডমকে ডিভাইড করতে। King Lear was tired of, so tired of, so দিতে হচ্ছে যেহেতু পরে দ্যাট আছে, so tired of ruling, so tired of, এই দুটো ওয়ার্ড দিলেই তো হচ্ছে, so tired of kingdom that he decided to divide it among daughters. Physical exercise keeps us healthy and strong, but you don't take it regularly. If you took regular physical exercise, you could become healthy and strong. I went to my village with my father. I had finished my annual exam before. I went to my village with my father. ফাদারের সাথে গ্রামে যাওয়ার আগে এক্সামটা শেষ করেছি। তাহলে I had finished my annual exam before he took me to my village. Before he took me to my village. Though he is a wealthy man, he dash. He is really a close-fisted man. Close-fisted man হলো টাকা পয়সাকে মুঠোর মধ্যে আটকিয়ে রাখে, খরচ করে না। কিপটোস আর কিপটে নাকি? Though he is a wealthy man, he does not spend his money. He came to your house with a view to, এর পরে আমরা সাধারণত ভার্বের আইএনজি বসাই, but you scolded him without any reason. He came to your house with a view to helping you, but you scolded him without any reason. With a view to apologizing to you. হবে। এত নেগেটিভ চিন্তা হলো কেন? A storm is dash. A storm is a violent gushing wind. Though it is uncertain, we can take some precautionary measures against a storm. It creates a scene which is terrible. In a storm, the wind dash wreaks great havoc upon our life and property. In a storm, the wind that moves very fast wreaks great havoc upon our life and property. That moves very fast. Peals of thunder and lightning frighten the people. Peals of thunder
and gushing rain frighten the people. অথবা gushing shower. After the storm, people come out to see the wreckage. এই যে WRECKAGE, wreckage, ক্ষয়ক্ষতি. After the storm, people come out to see the wreckage. They got terrified to see the havoc caused by the storm. It is known to all that a natural disaster is very dangerous. But we can minimize the loss by taking some precautionary measures. But we can minimize the loss by taking some precautionary measures. We can save life and property to a great extent if we take preventive measures or precautionary measures. পরে 31 কত পর্যন্ত হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল জানো? 31 early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. You must go to bed early so that you can become healthy. Trees are very important for our existence on earth. We should stop cutting trees. It is high time we stopped cutting down trees. We can ensure a healthy and important life, comfortable life by by taking a balanced diet, by taking regular physical exercise. I did not know anything about the matter. If I knew, I would have not. Could might. Knew আছে past tense তো, second conditional. তাহলে main clause would could might হবে। তুমি conditional sentence ভুলে গেলা কিভাবে? যে if এর পরে present tense হলো অপর পার্টে future, if এর সাথে past tense হলো অপর পার্টে would could might, if এর সাথে past perfect হলো অপর পার্টে would have could have might have। Conditional sentence ভুলে যাও কিভাবে? If I knew, I would take necessary decisions. অথবা I would solve the problem. We must try to maintain a good health. Though a healthy man is an asset for his family, an unhealthy man is a liability, is a burden for the society, is a curse for the family. Curse একটু extreme হয়ে যায়। কেন? না আমি পড়াচ্ছি, এখন আসেন না, এখন আসেন না, আমি পড়াচ্ছি। আরেক স্যার আছে, রেজা স্যার, রেজা। ঠিক আছে। Scarcely had the teacher entered the classroom when the students stood up. Had he been invited to the in the function? Had he been invited in the function, he would have attended it happily. হবে না কেন? কিন্তু তুমি এত উৎফুল্ল হওয়ার কি আছে? ওই যে ওরা উৎফুল্ল হয়ে গেছিল হাইকিং করতে। কোনো কিছুতে ওভার হওয়া ভালো না, হাইপার হওয়া ভালো না, মডারেশন মেনে চলা ভালো। Hena is always late in the class. She has to be punctual lest she should miss the class. ঠিক আছে। The boys described the incidents as if he had known, আগে as if এর আগে past tense আছে, তাহলে পরে হবে past perfect, as if he had witnessed it, as if he had witnessed it. সে ঘটনাটা এমন ভাবে বর্ণনা করলো যেন সে নিজের চোখে এটা দেখেছে। 10 years have passed since I met him. I still miss him very much. Number 32, be punctual lest you should suffer in the long run.
এখানে আসলে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা নাই তো, আসলে একটা দিনের পাঞ্চুয়াল হয়ে কি লাভ। হুম। কিন্তু সবসময় তাকে ক্লাসেই যেতে হবে এমন তো না। Nobody can succeed in life without working hard. Time is so valuable that none can waste it. None should waste it. এরকম তো আছে। হবে, কিন্তু ফার্স্ট লাইনের চিন্তায় আসো। You could not get a plus provided. Provided মানে হলো if you did not study seriously. আর বর্তমান সময় এটা হবে হলো যদি সে তোমাকে খাতা না দেখাইতো পরীক্ষার হবে। এটাই তো। এখন তো বোর্ডের এক্সাম মানেই তো দেখে দেখি করে লেখা। তোমাদের সিট পড়বে শুধু কম পাবা। হ্যাঁ, এই জন্য নিজে থেকেই পড়ো। I have no pen with me. I would lend him if I had any pen extra. Would you mind giving me your pen, giving me your book, lending me some money, having a cup of tea, going out with me? One cannot do well in the exam unless he studies seriously for the exam. We read with a view to learning many things. ওইটাই কি আসল উদ্দেশ্য? ওইটাই আসল না, এক্সামে পাস করাটা। ঠিক আছে, দাও, ঠিক দাও। If you had one pen, I would have helped you. I would have helped you. Had I been a bit conscious, I I would not have met I would not have met with the accident. তোমার ব্যাপারটা চলে আসছে। 33। আরেকটু যদি কনসাস হতাম পাস করতাম হয়, কিন্তু পরীক্ষার হলে কনসাসনেস এর ব্যাপার নাকি অ্যাটেনশনের ব্যাপার নাকি আগে পড়ার ব্যাপার? The attack on the free thinkers in Bangladesh is extremely worrying. It free thinkers মানে মুক্ত চিন্তার অধিকারী, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। ফ্রি অপিনিয়ন নাকি ফ্রিডম অফ স্পিচ? It is time the government took steps against the attackers. নিবে কেন? নিবে কেন? মুক্ত চিন্তা জিনিসটা খুব একটা ভালো না। এটা বাঙালি জাতিদের সাথে মানায় না, বুঝছো? বলো যে লজিক্যাল চিন্তাটা ভালো। শেক্সপিয়ার ইজ a key figure in the 16th century. 1564 is the year when he was born. The students were talking in the class. As soon as the teacher entered the class, the students stopped talking. I am unable to talk to you as I need to go to my office immediately. You have to wait until I come back from office. They are too poor to dash, so very often they have to starve. They are too poor to buy food. ঠিক আছে। Anger is a human vice. He who is taken by anger causes a lot of troubles. Mr. Habib is a greedy man. The more he gets, the more he wants. I will agree to go provided you agree সাথে আবার agree দিয়ে কমপ্লিট করতেছো। I will agree to go provided you give me some money. His elder son lives in Paris. It was many days since he thou নাকি না we thou his elder son lives in Paris. তাহলে তার পুত্র প্যারিসে থাকে, সে দেখে নাই, তাকে দিয়েই দাও। সে তো আগে, আমি তো পরে, আমি তো অন্য ব্যক্তি, রাইট? It was many days since
He had met him last. Had met, কেন had met দিচ্ছি? কারণ since এর আগে এখানে past tense আছে, পরে হবে past perfect tense. He was not aware of the matter. If he had known the matter earlier, had known, তাহলে অপর অংশ হবে would have, could have, might have plus V3. If he had known the matter, he could have solved the problem. ঠিক আছে। 34 তো হোমওয়ার্কের লাস্ট ছিল। Though I trusted you with the money, dash, I have no other alternative but to file a case against you. মানে সে টাকাটা মেরে দিছে। Though I trusted you with the money, you আচ্ছা। Though I trusted you with the money, you absconded the money. You appropriated the money. You did not return the money in time. You have spoiled the money without my permission. I collected the newspaper in order that dash I needed a way to support my poor family. তার মানে সে নিউজপেপার বিক্রি করবে নাকি? একটা নিউজপেপার। I collected the newspaper in order that I could look for some jobs advertisement. Look for some job advertisements. Right? And that I needed. Okay, এখানে একটা full stop দিয়ে দেবা তাহলেই হয়ে যাবে। I needed a way to support my poor father. না, যেই পার্টে গ্যাপ আছে শুধু ওই পার্টটা ফুল লিখতে হবে। একটা ওয়ার্ড দেওয়া যাবে না কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে। ইন অর্ডার দ্যাট এর পরে কুড দিতে হবে। এই জন্য I collected the newspaper in order that I could look for job advertisements. Full stop দিয়ে I needed a way to support my poor father. The old mother was shocked. There, shocked এর পরে preposition at বসে। She was weeping bitterly. The old mother was shocked at the untimely death of her son. She was weeping bitterly. No sooner had he heard the news than he started running towards the place. I could not even tell him the address. Those that shall not suffer anyway. Honesty is always the best way. Those who are honest shall not suffer anyway. His silence proved that so the verdict went against him. Verdict মানে আদালতের রায়। So his silence proved that he was guilty. Those who live in glass houses should not throw or pelt stones at others. এটা একটা proverb. যারা গ্লাস হাউসে বাস করে তারা যদি অন্যদের দিকে স্টোন থ্রো করে, অন্যরা কি করবে? তাদের দিকে স্টোন থ্রো করবে, তাহলে তাদের গ্লাস হাউসটা ভেঙে যাবে। অর্থাৎ যে নিজের দুর্বলতা রেখে অন্য মানুষকে দুর্বল বলা ঠিক নয়, তাহলে অন্যরাও তোমার দুর্বলতাটাকে বলবে। রাইট? এর চেয়ে নিজের দুর্বলতাটাকে অন্যের সাথে তুলনা না করে নিজের দুর্বলতা দূর করাটাই বেস্ট। Only the wearer knows where the shoe pinches. Therefore, we should not ignore when someone complains. Advice is often given, but not always taken. And this is why the person who gives advice is found making the same folly. যে অন্যকে বলতেছে অনেক বেশি পড়ো, সে নিজেই অনেক বেশি পড়তেছে না। A person is known by the company he keeps. So we all have to be careful about the people we mix with. A person is known by the company he keeps. তো এখানে জি থেকে জে পর্যন্ত সবগুলোই ছিল প্রভার্ব। আমাদের তো এখনো 8 মিনিট সময় আছে, 35 তো আমরা করতে পারি। ক্লাসে করার এনার্জি নাই? জাস্ট 35টা করো, শুধু অ্যান্সার লিখে দাও, পুরো তোলা লাগবে না।
আমি আর শেষ। हाँ जी। इस জানুয়ারিতে পাস করতে হবে, একটা ইন্টার নেওয়ার কথা আছে। 35 A. Music refreshes our mind. I listen to music when I feel bad, না? ঠিক আছে, when I need to refresh my mind. আসলে কি তোমরা স্যাড ফিল করলে বা বোর্ড হলে মিউজিক শোনো? আচ্ছা, কোন মিউজিকটা শোনো? হাই কোনটা? শুনি যাই। হাই ফ্রিকোয়েন্সি মিউজিক। We must minimize the waste of water. To survive without water is impossible. Flood is a natural calamity. Flood occurs if there is a lot of rain. ঠিক আছে। Bangladesh is known to be a country of rivers. Many of the rivers have dried up now. Many of the rivers have originated from India. Many of the সব রিভারই কিন্তু বাংলাদেশের সব রিভারই বে অফ বেঙ্গলে ফ্লো করে। Greenhouse effect is the main cause of global warming. It is high time we stopped cutting down trees. Once the Royal Bengal tigers abounded in the Sundarbans, but the number of Royal Bengal tigers is decreasing day by day. We learn dash. However, we must try to reduce our mistakes. We learn through mistakes, from our mistakes of it. Sometimes we dash. We do so forgetting the proverb, all that glitters is. Sometimes we are attracted to the fake things. Sometimes we are attracted to the beautiful things. ভালো হয় না। So we do so forgetting the proverb, all that glitters is not good. Our neighbors dash. All that glitters is not gold. এখানে তো completing না, এটা তো hyphen. Our neighbors dash. They are the ones who extend their hands in our troubles. Our neighbors are those who live beside our house. এখানে মূলত নেইবারস এর ডেফিনিশনটা দেওয়াই ভালো, পরে তাদেরকে কখন পাই সেটা বলা আছে। They are the ones who early rising makes a man healthy. I wake up early so that I can become healthy. হবে তো হোমওয়ার্ক থাকবে 36 থেকে 45। 36 থেকে 45 আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি পেজ এখন। তো আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গেছে। 36 পর্যন্ত ছিল, বলো। হ্যাঁ 36 ছিল, তাহলে একটা কম করলাম আমরা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম।
ওয়ালাইকুম আসসালাম।